And by next week, we're going to the very same house. Il y a Nabal le fou. We have Nabal, the mad or fool. Il est comme son nom, And Nabal. he is as his name, Nabal. Parce que cette folie-là, c'est lui. Because that madness is him. C'est sa nature. It's his nature. Mais dans cette maison se trouve aussi Abigail. But in the very same house is also Abigail found. Le texte dit c'est une femme de bon sens. And the Bible says that she is a woman of good understanding. Et belle de figure, c'est-à-dire And beautiful of appearance, meaning dans la maison de Nabal, in the house of Nabal, vous trouvez la folie, you found madness il y a aussi la sagesse. and also wisdom. Une même maison The same house où on trouve la folie chez l'homme where you found the madness with the et man la sagesse chez la femme. and the wisdom with the woman. Maintenant, cette folie a été manifestée par le refus de Nabal de reconnaître le bienfait de David. And now we came to acknowledge this madness through Nabal refusing to accept David's request. Maintenant, la réponse ne viendra pas ailleurs. And now the answer won't come elsewhere. Parce que dans cette même maison, Because in the very same house, il y a la folie, we have wisdom il y a aussi la sagesse. and madness. Quand il y a la folie chez Nabal, When there is madness with Nabal, la sagesse ne peut pas venir ailleurs. wisdom cannot come from elsewhere, Par la même maison. from the same house. Voilà ce que j'explique, la réponse à la folie. And this is what I'm explaining in the answer to the madness. Je ne veux pas beaucoup me répéter, mais remarquez. I do not want to repeat myself a lot, but please pay attention. Quand Nabal refuse When Nabal refused la paix de David, the peace of David, salutation de David, the greeting of David, il a rejeté ça. he rejected it. Et le fait de refuser la paix de David, And the fact of him refusing the peace of David, cela a entraîné la mort dans sa maison. that brought death into his house. Et la mort était déjà là, prête à frapper la maison de Nabal. And death was ready to strike the house of Nabal. Mais vous allez voir la procédure, comment est-ce que Dieu a fait pour que la folie soit répandue et que les péchés là soient expiés. Voilà comment est-ce que Dieu a procédé. You are going to understand how God made a procedure to answer to the madness of Nabal and for that sin to be atoned, removed. Remarquez, Now see, je suis dans le verset 13. I'm in the verse 13. Là, Nabal renvoie les 10 que j'expliquerai. When Nabal sent back the 10 whom I'm going to explain. Quand ces gens sont rentrés chez David, voilà ce qu'ils ont dit. Now when these people went back to David, this is what they said. Les gens de David repoussèrent le chemin et s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. So the young men of David turned on their heel and went back. And they came and told him all these words. Suivez ça très bien parce que je vais donner quelque chose qui sera très simple là. Please follow because I'm going to give something very simple here. Alors David dit à ces gens Then David said to his que men, chacun de vous saigne son épée. every man gird his sword. Réponse à la folie de Nabal, The answer to the madness of Nabal c'est la mort. is death. Il doit mourir. He has to die. Quand David parle comme ça, When David speaks so, je suis dans le verset 14. I mean now verse 14. Un des serviteurs de Nabal va dire à Abigail, Now one of the young men told Abigail, femme de Nabal, Nabal's wife, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a réduits. look, David sent messenger from the wilderness to greet our master, and he reviled them. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. But the men were very good to us, Ils ne nous ont fait aucun outrage and we were not hurt. et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Nor did we miss anything as long as we were accompanied by them. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille. They were a wall to us by day and by night. S'il vous plaît, Please,
Quand vous prenez ces versets, When you take this verse, qui parle comme ça? who speaks so? Qui parle comme ça? Who is speaking? Le serviteur de Nabal. The servants of Nabal. Il répète ça auprès de sa femme, Abigail. They repeat these words to Abigail, the wife of Nabal. Ce qu'il parle, What they are saying, il répète quoi? what are they repeating? Verset 21. Verse 21. David avait dit, David says, c'est bien en vain que j'ai gardé tout cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour rien. surely in vain I protected all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that belongs to him. He has repaid me evil for good. La colère de David, c'est parce que Nabal The anger of David is n'a because pas Nabal reconnu ce qu'il avait fait. did not acknowledge what David did Et for les him. serviteurs de Nabal, And the servant of Nabal, ils répètent à la mère, pas autre chose, they are repeating to the woman, not another ce que thing, David avait fait. what David did. Que le Seigneur vous ajoute l'explication à cette écriture. May the Lord add explanation Vous voyez? to this scripture. Ils ne fabriquent rien. They are not making anything up. C'est seulement maman. They say, Mother, Nous étions dans les champs. we were in the wilderness. Cet homme-là nous a gardés. This man kept us. Il était même miracle. He was even a wall. Rien de nous Nothing of a us été enlevé. was missed. Ce qu'il dit à Abigail, What he said to c'est ce Abigail que David dit dans sa colère. is what David says in his anger. C'est-à-dire, il répète les actions de David. In other words, he repeats the actions of David. Il répète les paroles de David. He repeats the words of David. C'est ça le fondement. C'est-à-dire, si la femme s'est levée, parce qu'elle a attendu ce que David avait fait, et comment est-ce que son mari a refusé. Now, this is the base, the foundation. If Abigail stood or arose to meet David, it's because she heard what David did and how the husband answered to the servant of David. J'ai toujours dit, I always said, celui qui a le ministère de la parole, the person who has the ministry of the le word, prédicateur envoyé par Dieu, preachers sent by God, quand tu prêches, when he preaches, c'est pour arrêter la colère de Dieu. is to stop the anger of God, C'est pour préserver la maison is to preserve the house devant le jugement. before the judgment, C'est pour arrêter la folie dans le cœur de l'homme. is to stop madness in the heart Il of ne men. peut pas fabriquer un autre message. And they cannot make up another message. Le message, The c'est message ce que David a fait. is what David did. Parce que ce que David a fait, Because what David did c'est ce qu'il va revendiquer. is what is going to claim. David ne parle pas d'autre chose. David does not Ce speak of qu'il others. a fait, What he did, comment est-ce qu'il a gardé. how he kept. Et c'est ce que ses serviteurs répètent. And this is what the servant Papa repeats. pasteur ne fabriquait pas un autre enseignement, Pastor, do not make up another preaching, ni un autre message, no another ni message, un autre évangile. no another gospel. L'évangile, The c'est gospel ce que Jésus-Christ a fait, is what Jesus did, pas autre chose. nothing else. Et quand nous répétons l'œuvre de Christ, And when we repeat the work of Christ, parce que Dieu because God ne peut pas prêcher autre chose que Cannot ce preach. qu'il a fait. nothing else but what he did or has done. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, What he has c'est done, ce qui doit être prêché. and that's what needs to be preached. Je suis contre les gens qui se prêchent. I'm against the people who preach Quand themselves. moi j'étais, When I quand moi was, je fais ceci. when I did this. Cela ne va pas enlever la mort dans la maison. That won't remove death in the house. Nous habitons dans la maison là où il y a déjà le jugement. We are dwelling in a house where judgment has Parce que already le fallen. propriétaire de la maison n'était pas reconnaissant envers Dieu. Because the owner of the house was not grateful to God. Mais qui a fait les choses? Who did the things? C'est Dieu. It's God. Vous savez qu'Éden était la maison de Dieu? Do you know that Eden was the house of God? Don't you know? Éden était la maison de Dieu. Eden was the house La of God. demeure de Dieu. It was the dwelling of God. Dans les fleuves, vous trouvez l'or, vous trouvez toutes les richesses. C'est ça le tabernacle, parce que le tabernacle, c'est la répétition d'Éden. Amen. Parce que là, en Éden, Dieu habitait avec l'homme. Quand l'homme a péché,
il ferme le chemin d'Orient, il revient dans le tabernacle pour répéter Éden. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait là-bas, Adam l'a rejeté. Et nous habitons dans ce corps de la honte, de la folie, là où il y a le jugement, là où il y a le péché. Il faut que le prédicateur répète l'œuvre de Christ seul qui peut nous enlever dans la mort. Preachers need to repeat the work of Christ alone, because that's what will take death from us. Because Eden was the dwelling of God. As you see the waters or the rivers that was watering the garden, the Bible speaks on how it had wealth, gold. That is exactly the repetition of the tabernacle. And when the man rebelled or sinned, God cast him out. And that is exactly the same as the garden of Eden, the tabernacle. Voilà pourquoi bien-aimé Paul dit, Therefore, beloved, Paul says, je n'ai pas besoin d'autre chose, I do not need anything else sauf Christ crucifié. but Christ crucified. C'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. That is the work of God. Et Dieu ne réclame rien à l'humanité sauf la reconnaissance de tout ce qu'il a fait. God claims nothing else to humanity besides the work that He has De done. toutes les œuvres faites par Dieu, une seule grande œuvre, c'est l'œuvre de la croix. Of all the works that God has done, the greatest is the work of the cross. Voilà pourquoi quand il demandait, montrez-nous comment faire les œuvres de Dieu, il dit l'œuvre de Dieu, l'œuvre est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est tout. That's when they came to ask Jesus the question, show us the works of God. Jesus answered, the work of God is Ce qu'il a fait, what He has done, ce qu'il est. who He is. I mean, it's to believe in whom He has sent. J'ai trop à dire, mais je ne vais pas courir vite ici. I have so many things to say, but I do not want to rush. Si nous avons des problèmes parmi nous aujourd'hui, If we have problems in our midst parce que today, le message ne révèle pas l'œuvre que Christ a faite pour nous. it's because the message does not reveal the work Christ has done for us. Si on me rappelle la croix, If they remind me the cross, je verrai l'amour divin. I will see divine love. Je peux aimer mon frère, I can love my brother parce que cet amour est resté monument dans mon cœur. because that love has become a statue or a monument in my heart. Le Seigneur dit, un serviteur avait beaucoup de dettes. The Lord said that one servant had many debts. Exemple, 10 000 reins. For an example, 10,000 rand. Le boss l'a pardonné. And the owner or the master forgave him. Lui, à la sortie, But when he came out, quelqu'un qui avait sa dette de 200 reins, he met someone who was owing him 200 tu rand. peux les payer. He said, no, you must pay me back. Son ami dit, je n'ai pas d'argent. And the friend said, no, I don't have a patient. You must. Cet homme-là dans la And he dragged that person to the court. On est allé informer les boss. And they went to inform the master. Quoi? The master said, what? Je t'ai pardonné. I have forgiven you. Tu es incapable de... Vous voyez? You are unable to Chacun de forgive. nous a la dette. Each one of us has a debt. Ce que Dieu a fait dans nos vies, What God has done in our c'est lives pour que nous faisons ça aux autres. is so that we may do the same to others. Alors le message, Now the message c'est rappeler ce que Dieu a fait. is to remind what God has done. C'est pas autre chose. Nothing else. Celui qui voit l'œuvre de la croix The one who sees the work of the cross peut pardonner les autres. can forgive others. Chaque jour, celui qui adore Dieu, tout en voyant ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, il ne peut pas injurer, il ne peut pas rendre le mal pour mal, parce que l'œuvre de la croix, ça reste la dette dans nos cœurs. Un innocent, un juste, a voulu se donner pour moi. Moi aussi, je peux accepter le sacrifice pour les autres. C'est ça, c'est le rappel, c'est le rappel. Avant d'avancer, j'insiste là parce que c'est le rappel. Before moving on, I want to remind this in our heart. This is just a reminder. Whenever someone worships and he remember what Christ has done on the cross, he's going to be able to forgive others. Si vous voyez des querelles parmi nous, If you see grudges among us, si vous voyez la haine, hatred, rivalité, jalousie, jealousy, troubles, division, querelle, disputes, c'est parce que les gens se regardent mais ils ne se souviennent pas de l'œuvre de la croix. It's because people, L'œuvre de la croix, c'est la dette qui est restée dans tout celui qui est sauvé. Il est sauvé pour que par lui, Dieu sauve aussi les autres. Il est pardonné pour que par lui, Dieu pardonne. Je ne sais pas si vous suivez ça très bien.
What the Lord has done remains as a debt, so that as you are saved, through you God can save others. As God has forgiven you, through you God may forgive others. And that remains a debt in our heart. J'ai dit au prédicateur, I said to the preachers, n'inventez rien. do not make up anything. Répétez ce que Christ a fait, c'est tout. Repeat what Christ has done, that's it. Quand les gens veulent terroriser, donc moi je prêche. Tu as prêché quoi? Parce que de Genèse jusqu'au Apocalypse, le seul thème c'est le Seigneur Jésus-Christ. When people try to terrorize others, saying that I preach, I did this, from Genesis to Revelation, it's one topic, and it's the Lord Jesus Christ. J'ai dit aux gens qui me suivent partout dans le monde, I said to people following me all over the world, éloignez-vous de tout mouvement qui nous éloigne de la croix. flee ourselves from every movement that flees us away from the cross. Tout enseignement qui n'élève pas Jésus-Christ, Every teaching which does not tenez-vous éloigné de ça. flee Même from si c'est it. Jean-Willy qui a prêché, No, it's ne Jean-Willy soyez pas preaching. fanatiques de Jean-Willy. Don't be Soyez afraid of Jean-Willy. fanatiques de Jésus-Christ qui vous a aimé, qui s'est donné à la croix pour vous. Be fan of Jesus Christ, who has loved you and gave himself for you on the cross. Est-ce que makambo eza makambo ya Nzambe? I always wonder, even asking teacher Jason, do people understand these are the things of God? Peut-être bato bakanisa makambo ya Bangala, ya Baluba, ya Baswahili. Est-ce que bato bayebakisa makambo ya Nzambe? Do people consider these things are things of God, not of our tribes? Donc Nzambe atindi Bernard Jason God is saying to Jason ateyaka sango malamu to preach the good news, po abomaka mabala ya bato. to destroy people's marriage. Nzambe God, Nzambe penzo akele likolo mpe na the se. God who created heaven and earth. Nalo balo na lingala. Nzambe. Let me speak in the language you can understand. Kaka po abimaka na basi ya bato. To send the Nzambe. child willing for him to be sleeping with other people's wives. Nzambe. God. Peut-être Nzambe a punguso, Nzambe a habité. I don't know of which God. Nzambe. God. Atina mutu abongona motema te. To send someone who's not converted Po abongonisa bato motema. to go and convert other people. Eso pendeza ka kondima ya batoma. Is this the faith of the apostles? Quand on me pose la question, mais prophète Jean-Willy, depuis dans la Bible était, dans la Bible, depuis dans la tête, c'est quoi? Jare ya masumo batu ba osala. Yo mona la Bible ba sala wapi? Monter dans la sala yango. Mais c'est pour dire que batongo ba kokite na mosala ya Nzambe, muno ko makasi ya nini parce que vanda okota lola na kimi à la place où la monter yo ba kameli mo. When people do you consider these are the things of God? These are the things of God. Please bear with me. Jamais oyoka o mosakola bibi na mwasi ya moto to ba bibi na mwasi oyoka mote siko yo siko omoya na ndenge nini siko elekana no ndenge nini e bandana no ndenge nini parce que bon c'est là Listen, let me think. so tuni Stephanie de Nazao If you ask Mama Stephanie, bango bazali penda bala na ngai because they were my children, we na kama mosako do you know any side chick of the prophet? Or you ask Jason, they don't know. siko yo bosala no ndenge nini. Now how can you do it? It cannot happen. Pasteur moko boye akoyi na mwasi ya mutu aye asengi pato église ebiseli pardon kenda place oyo bapasteur bakoyaka basenga pardon awe lekate. It's like a pastor who fornicated and then comes back to ask forgiveness. They say fine, but to go when the pastors do so, because these are things of God. Nazana kama moko nazo exhorter frère moko po soki yo mwasi okangi na mobali because to exhorter okakati yo mwasi to fukanga motema. Now, if you caught your wife in adultery, we can only exalt you, but nothing else. I cannot sleep anymore. Exaltation. I can't sleep. Exaltation. But in the heart, it's a paining. The brother, the way he cried.
Akoya pendali boso moteur lo bomingai. He fell before the preacher and said, "You killed me. Salinga boponi ozaka papa na ngai. If you done this, you are my father." Nazalaka na docteur Maurice. I was with teacher Maurice. Ata téléphone to solo la tête. I said, "This brother, even on Till I until today, they don't even speak anymore. How can it happen?" A brother said to me, "Prophet, you see the things this pastor has done. Mais il pasteur a dit minaye ataba molo na kosala kote oyebike nazala exhortation opesa son église oyebiba molo na ba criminel wana c'est que vraiment nazolo ba ke ba criminel The brother is saying the criminals. Who doit respect ata moi c'est mon numéro The criminel criminal respects the wife of the brother of the criminals. évangile éternel yango ya mboka na binoto ya Bible Is the gospel that you are preaching of the Bible or of your country? repentance baluka ezatala ngai moto amemi évangile éternel ngala ondima ngote ko banda Bible banda tina suka namona te nzamba tina messager moko moyibi escroc ndumba aboma bamabala ya bato pasteur moi bisinga mosako so te ya bokozwa ba problème siko na te ya teneni siko yo ni biso nyonso baso biso na assemblée de seke bate ya kabia meki ndumba biso na kindumba te so meka ngopete koya na ngote. Someone told me and said, "Oh no, if I don't preach like this, if I preach like this, I'll have problems. Now, how else can I koya na ngote komeka ngopete do not bring it and do not take the things of God?" c'est-à-dire soki Jason akeye pa ya David boy If Jesus was David why did Jason come to do here? The things of God. And you are waiting for rapture. And as a follower, I also pray in that church. No, let me go back to Catholic. If that's the que sangwa za mokonzi te po sangwa ko mwa melini kaya moto ki l'église azate mon dimasi problème sango poya na matanga sengri sumbongo mbongo ya mesi ya melimo mawa sema yete moto pengwa te mala moto zonga takuna ke na fa na assemblée pour le assemblée de saints mais aba criminel te instead of sitting in an assembly that you are calling the assembly of saints, I'd rather go to the other churches where everything and everyone knows that they are lying to one another. Shalom, the church. Ça fait très mal. It's very paining. Le serviteur doit répéter ce que David a fait. The servant has to repeat what David has done. Fabriquer des histoires. Not make up his own stories. Ça me fait très mal quand les gens. Bon, moi, j'aime son enseignement, j'aime pas sa vie. Bon, j'aime beaucoup. It pains me when people say, "I love his teaching, but I don't love his life." Is that the teaching coming from the Bible or from your tribe or from your province? Frère Paul dit ce que vous avez vu et attendez. Brother Paul says what you have seen. L'enseignement c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on attend. The teaching is what you see and what you hear. Now instead of repenting and converting, people want to be leaders. Le serviteur doit rappeler à la maison. The servant has to remind l'œuvre de David. Reminds the work of David to the house. Et ce qu'il parle, and what he says, c'est ce que David dit. Is what David said. Le même message. The same message. Ce que nous disons ici. What we are saying here. C'est ce qui doit être dit au ciel. Is what must be said up there in heaven. Est-ce que vous savez que ce qui va nous introduire au ciel, c'est le message? Do you know that what will usher us into heaven is the message? Vous savez ça? Do you know that? Bon, je vais monter un peu quelques degrés. I'm going to ascend some degrees here. La femme sunamite dit ceci. The Shulamite woman said, je n'ai pas besoin de voir le roi. I don't need to see the king. Je vis bien dans mon pays. I am well in my country. Il y avait un message. There was a message. Qu'est-ce qui était caché? What was hidden? Je ne peux pas voir le roi comme ça parce que je suis stérile. I cannot see the king like this because I'm barren. Et le prophète dit, and the prophet says,
tu auras l'enfant. You will have a child. Et là, il a l'enfant. And she received a child. L'enfant était sur les cuisses de David, tu vois. And the child was on the thigh. Avant de mourir, il était sur les cuisses. Before dying, the child was on the thigh. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Now what happened? L'enfant meurt. The child came to Parce die. que quand les prophètes soutenaient l'enfant, Because when the prophet was supporting the il ne child, pouvait pas vivre. the child could not live. Parce que les mots étaient à la tête. Because the problem was with the head. Maman Dédé a répété. Mama did not Moto understand. est à Adam. The head is Adam. Maladie maintenant à Adam. The sickness started with Adam. Il fallait moto akufa pour Yesu appeler ça un bon mot. Someone had to die for Jesus to give him life. Maintenant, quand la maman a reçu l'enfant, Now when the mother received the child, Élisée est déjà parti. Elisha already is gone. Le roi appelle Géasi, le serviteur d'Élisée. Now the king calls Gehazi, the servant of Elisha. Raconte-moi parmi tous les grands miracles qu'Élisée a fait. And the king asked Gehazi, tell me among the great Quel est le miracles, plus grand miracle? tell me of the greatest miracle Elisha did among all his miracles. Géasi a commencé à parler. And Gehazi began to speak. Il y avait un enfant There was a child qui était mort. who died, Élisée l'a ressuscité. and Elisha resumed. Terminé à parler, Before he finished the sentence, la mère s'approchait avec l'enfant. the mother appeared with the child. Elle n'avait pas refusé d'aller chez le roi, She did not refuse to go to the king, mais il fallait qu'elle ait tout d'abord l'enfant mort et ressuscité. but she had to receive the child, the dead and Dans la resurrected. résurrection, elle entrera chez le roi. And at the resurrection, she will enter into the presence of the king. Did you understand? Tel que nous sommes là, As we are here, nous avons besoin du ciel, non? we need heaven. Jérémie, nous avons besoin de voir Christ. We want to see Christ. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller. But today we cannot go Quand on bottine en fait. because we haven't given birth yet. C'est l'état où Dieu enseigne. This is the time God is teaching, is sowing. Voilà pourquoi frère Paul dit, Therefore, Brother Paul says, nous avons, we have, nous souffrons we are suffering douleur d'enfantement. the pains of On labor, attendant l'adoption de ce corps. waiting for the adoption of this Lors body. de l'enlèvement, At the time of rapture, tout ce qui est semé dans nous whatever sown in sera us manifesté comme le Fils. will be manifest as the C'est Son. à ce temps-là que nous serons aussi. And it's in that moment we shall be in heaven. You still don't understand? All the teachings we are listening to today, it's still a mystery. But when Jesus will come, it's as if we have given birth and that will bring us into heaven. Did you understand? I repeat. As we are here, as we are preaching, we are sowing. We are sowing what? The preaching. The same when the wife is pregnant, having some pains, the same way we are. If you hear a sister, since she started to pray, she never started spitting on the floor. She's not abandoning stuff. She always eating the way she was eating before. Meaning she did not conceive yet. Because when you conceive, at times you start feeling jewelry bad. At times you find what is leading to the seed in her. At times the beauty goes inside. No, I won't drink anymore. Why? The pregnancy. Now when Jesus will come, that child will be manifest and will enter into heaven. Everyone understood. I have not started the preaching of today. And time has gone. Alors, je voudrais dire ceci, rapidement, parce que je vais terminer ça pour que dimanche on touche autre chose. I want to go quickly so that on Sunday we touch something Donc, le else. serviteur doit répéter, The servant has to repeat. parce que le message que nous recevons aujourd'hui Because the message we receive today doit traiter le fondement de la folie. needs to treat the foundation of madness. Le fondement de la folie, c'est reconnaître ce que David a fait. And the foundation of madness is to deny what Je ne David peux pas has done. pardonner un frère, I cannot forgive a brother une sœur, or a sister si dans mon cœur, if in my heart
Je ne me souviens pas des lèvres de la croix. I don't remember the work of the cross. Sinon, je verrai un frère. Otherwise, I will Je see a verrai brother, un I will see a Mais quand je me sister. souviens de l'œuvre de la But when croix, I remember the work of the cross, je peux pardonner. I can forgive. Même dans les combats spirituels. Even in spiritual warfare, Je ne sais pas si j'ai enseigné ça ici. I don't know if I taught it here. Bien-aimé Pierre dit, Beloved, Peter says, Christ a souffert. Christ suffered. Armez-vous de cette pensée. Gird yourself with that mind. C'est-à-dire, la croix, The cross c'est l'arme dans nos pensées pour savoir que ce que Christ a fait là-bas, c'est la victoire pour ma vie. is a weapon in our minds to remind us that what Christ has done is the weapon for my victory. À chaque fois que quelqu'un te fait du mal, Whenever someone does evil to you, souviens-toi de ces messages. remember this message. Regardez la croix. Look at the cross. Pardon. Forgive. Si quelqu'un t'offense, regarde la croix. If someone offends you, look at the cross and forgive. Parce que vivre dans ce monde, Because living in this world, c'est pas facile. it's not easy. Mais quand on voit la croix chaque jour dans nos vies, But when we see the cross every day in our lives, cela nous éviterait de vivre dans la folie. that will prevent us from living in folly, madness. Voilà pourquoi les serviteurs parlent avec exactitude. Therefore, the servant speaks with precision. Même pour que l'église marche bien, Even for the church to walk prie properly, bien, pray court properly, bien, run il faut properly, que le message soit clair, the message has to be clear, précis. precise. Abigail ne peut pas adorer, Abigail cannot worship. Abigail ne peut pas prendre quelque chose Abigail cannot take si something le son n'est pas clair et distinct. if the sound is not clear and very distinguished. J'ai toujours dit aux gens, I always say to people, si le message n'est pas clair, if the message is not clear, l'église sera désorientée. the people or the church will be misled. Et quand le frère là a répété l'œuvre de David, And now when this servant repeated the words of il David, a interprété. he interpreted. Quand les gens disent, bon, vous interprétez. Mais s'il n'y a pas l'interprétation, on saura la pensée de Dieu comment. Parce que ce mouvement-là, les serviteurs de Dieu sache que la mort de notre maison est arrêtée. C'est-à-dire, il a si interprété que derrière cette folie, il y a la mort. Now, when people accuse or speak about us interpreting, I always wonder, how are we going to know the mind of God if there's no interpretation? The same way with this servant, after all the movements of David, or the servant, he went on to say to the wife that after all this, death will come into the house. Je ne sais pas si vous voyez cette gravité. Ce qui parle, c'est ce que David fait. I don't know if you can see how grave is this matter. What he speaks is what is in the heart Ce of que David. le prédicateur parle, What the preacher preaches, son enseignement, his teaching, doit être égal au mouvement de Dieu. Et c'est très important. must be equal to the movements of God, and that's very important. Pendant que les vierges dormaient, While the virgins were sleeping, au milieu de la nuit, in the middle of the une night, voix retentit. a voice was heard. Voici le bout. Behold, Allez à sa rencontre. go to his meet. Les vierges se réveillent. The virgins woke up, Et les cinq étaient folles. Vous voyez? and 5 were La foolish. folie se révèle Foolishness came to quand be le visible message est donné d'une manière claire. when the message is given in a way that is clear. On ne peut pas allumer la lampe, You cannot lighten your lamp, wake up, avancer vers le bout, and move towards si the le message husband. n'est pas clair. If the message is not clear, Si dans votre église, l'enseignement n'est pas distinct, if vous in ne your saurez rien church faire. the message is not distinguished, you're not going to be able to do anything. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Voilà ce qui a été fait. This is what happened. La femme se lève, The wife stood, elle court. Je reviendrai. she ran. I will come Je back. reviendrai pour expliquer pourquoi David avait envoyé 10 I will come back to explain why David sent 10 et pourquoi à la mort de Nabal, and why at the death of Nabal, Abigail sort avec 5. Abigail comes out with 5. Comment le 10 allait, How the 10 et le waits 5 pour l'introduire. D'ailleurs, vous avez déjà and 5 to introduce her. Mais You je already suis have pas the encore answer, là. but I'm not yet there. Regarde s'il vous plaît. See, Abigail rencontre David. Je ne vais Abigail pas me répéter meets c'est ce with que j'ai David. dit dimanche. I do not want to repeat what I said on Sunday.
rencontre David. She meets with David, Voilà ce qu'elle dit. and this is what she says. Je suis dans le verset 24. Reading verse 24. Puis se jeta à ses pieds, elle dit, So she fell at his feet and said, à moi la faute. On me, my Lord, let be iniquity. J'ai posé cette question dimanche, mais je n'avais pas répondu. I asked the question on Sunday, but did not answer that. Qui avait commis la faute? Who committed the iniquity? Nabal. Nabal. Quand il dit à moi la faute, où est Nabal? Now, when the lady says, to me be the iniquity, where is Nabal? Jérémie Oyora Maté a dit, où est Nabal? Where is Nabal? Où est Nabal? Where is Nabal at that instant? Sephora où t'as répondu? Sephora lui a fait une carte. Oui. Yeah, Nabal was in the heart. Ça dit que quand la femme sortait, When the wife was going out, elle est sortie avec Nabal. she went out with Nabal. Please don't get lost. Ça dit que avant qu'elle n'a intercédé, il est mort à Mémi Nabal. She's going to intercede. She's going to intercede. She's not going alone, but Nabal is in the wife. La personne qui intercède, The person who intercedes doit être égale à l'accusé. must be equal to the accused. C'est-à-dire, dans cette maison-là, In that house, il y avait Nabal, there was il y Nabal avait Abigail. and there was Abigail. Nabal, c'est la folie. Nabal is madness or folly, but Abigail, Elle n'est pas folle. she is not fool. Mais pour répondre à la folie, But to answer to that elle folly doit or aussi prendre madness, la folie de Nabal. she has to take the madness of Nabal. Pendant qu'elle partait, As she was going, elle a apporté aussi Nabal dans elle. she carried Nabal in her. La folie s'est retrouvée dans la maison d'Adam. Folly or madness found itself in the house of Adam. Dieu dans le ciel ne pouvait pas répondre à cette folie s'il n'était pas entré dans la maison d'Adam comme une femme portée à Adam allait intercéder pour lui afin que la folie soit tentée. God in heaven could not remove the madness of Adam unless he come as a woman and, or in other words, in the house of Adam and bear the image of a woman so that he can take out the foolishness from Adam. On n'a pas encore compris. You still did not understand. Naaman, Naaman, vous savez qu'il était serviteur de Dieu? do you know that he was a servant of God? J'interprète par la Bible dit The Bible says l'Éternel délivré par lui. C'est-à-dire que The Lord Naaman delivered by était him. lépré, mais le Naaman. Seigneur se servait de lui pour délivrer. On peut être lépré, Dieu se sert aussi de toi. À la fin, il dit, je ne t'ai jamais connu. you can be a leper and God can make use of you. Only in the end he's going to say, I never knew you. Pharaon était au service de Dieu, mais à la fin, Dieu l'a tué. Pharaoh was in the service of God. In the end, God killed him. Oh no, I preach well. To preach well does it mean that you are saved? Many preachers will miss heaven. Many preachers, because they are used to God. I'm only preaching people, but the preaching never comes back to me. Naaman, Lépré, a leper, mais Dieu se servait de lui. but God was making use of C'est him. écrit comme ça, This is how it is written in the Bible, sans ajout. without adding anything. L'Éternel délivrait par lui. The Lord delivered through him, Mais Dieu l'a aimé. but God loved him. Il a envoyé une fille captive. Vous voyez? He sent a captive girl, Et cette femme-là, and that girl, un esclave, first slave, captive, servant, elle s'est trouvée dans la maison de came to be found in the house of Nabal. Naaman. And she looked at Naaman. Toujours, il faut aller chez la maman. Always going to the mother. Mother. Si Nabal, If Naaman rentre chez nous, goes to our land, il sera guéri. he will be cleansed of his leprosy. Voyez? You see, C'est cette femme-là, it's that woman, cette fille-là, that girl. c'est elle qui a interprété. She is the one who Elle interpreted. a vu la lèpre. She saw the Elle a leprosy. compris que cette lèpre, She understood this leprosy. Jourdain,
The a Jordan la solution. has a solution for Alors que it. Moïse n'avait pas la solution pour la mer. Meanwhile, Moses did not have a solution for Mais elle a leprosy. interprété But she que interpreted Jourdain Jordan peut guérir. can heal Parce qu'il y a un prophète. because there is a Il prophet. y a un prophète parmi nous. There is a prophet among Et us. quand Naaman arrive, And when Naaman le arrives, prophète interprète. the prophet interprets. Aujourd'hui, le prophète, Today the ce prophet n'est pas la photo, is not the picture, c'est Jourdain. it's Jordan. Rentre dans Jourdain. Go into the C'est Jordan. comme pour nous aujourd'hui. And as if for us Le prophète, today, ce n'est plus la photo, the prophet is not c'est the picture, l'enseignement. but the teaching. En réalité, il fallait qu'elle entre dans la maison. In reality, she had to enter into the house. Dieu esprit God, the ne Spirit, pouvait pas délivrer l'homme. could not deliver Il man, est entré dans le corps. but came into the body. On monte quelques degrés. We are Regardez. going to ascend a bit. Toloba le roi Mout. Let's speak as men. Nazui frère David de Nassau. I'm taking Brother David as he is. Ese bilo bonje magetanga bota magana mama Sandra. Do you believe that when he was born with Mama Sandra? Na enseignement. In the teaching. Moi ça la gala kachabuba. Because the wife is in the man. Mais sora bota mi leki na ye. But if she's born as a younger sister, Bota mi famille moko. born in the same family, Moya bala ye bozalati. there won't be a possibility to get married to her. God will take her to Sandra and send to another family. Though she is there, Sora partir à David. it's a piece of David. David sera moniye. If David sees her, A romimona. he will see himself. Frère, papa ne va pas le The sisters who say, oh no, that brother wanted to get married to me, but my parents refused. Lies. You see, teacher Jason as he is. Frère, moi aussi, la sœur. If a brother wants to get married to a sister, Exhorter frère wana. he's going to exhort the brother. Mais son frère wana lingi sœur wana. But if the brother loves the sister, Exhortation est kota. the exhortation will enter here, will go out. Ake nazongi lisusu. He will go and come back. Donc tanga moni. Teacher, I'm seeing her. Please bear with me. Okay, it's online. We came from baptism with teacher and Apostle Prince. Apostle Prince is looking at my pictures on the phone. And then immediately, who's this? Pastor, I love this one. How? Stop it. How? And I see they made they came. I say, no, stop it. Sister Richard should have been here. I discouraged. It became as if a problem. Okay, let me look. I'm not. If a man loves, he loves. Conséquence nde banda opesa ekuna soka kutana na mwasa mwaza mutu makasi na ye moko so mobala lingi. The consequences will come later if she's a stubborn woman. That's afterward. But when the man loves, he loves. So le dit déjà na lingana pas l'homme papa le baki lokuta. If you hear no, I wanted to get married to you, but the father said no, lies. Husband, Mobile. amen. He loves as if he wants to die. Amen. If he loves, you're gonna kill him. He loves. That's a man. When he sees, no, it's not easy. Mais cette femme-là s'est trouvée où? But where was the woman found? S'est trouvée où? Where was she? Je pose la question. I'm asking you the question. Dans l'homme, non? In the man. Mais quand il voit là-bas, But when he sees, il se voit. he sees himself. Voilà pourquoi Nabal, Therefore, Nabal, la femme qu'il avait suivie, follow. c'était pas sa femme. The wife was not his wife. C'était la femme de David. It was the wife of David. Akenda kunaka voyage pas. She only went in a journey. Yango David tanga telemaki po aboma. Therefore, when David stood to kill, So abomaki Nabal. if he killed Nabal, Aleba boma na mwasi na. he would have killed also his own Yesu wife. aboma lingomba te. Meanwhile, Jesus cannot kill the church. Soto kufa te. We are not going to die. Ifala longwa We nano. have to be pulled
aside. J'expliquerai ça après. I'll explain it afterwards. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Vous comprenez par là qu'en réalité, You understand by reality, Abigail, c'était une partie de David. it was a portion of David. Et quand David a écouté Abigail, When David listened to il Abigail, n'écoutait pas une autre personne. he was not listening to another person. Lui-même. He was listening to himself. Voilà pourquoi Abigail dit, Therefore, Abigail said, l'Éternel t'a empêché the Lord has de prevented you répandre le sang aujourd'hui. from blood shed Et today. David aussi répond, And David also béni soit l'Éternel Blessed be the Lord. qui m'a empêché. Who has the Mais où était cet Éternel? Where was that C'était Lord? Abigail. It was in Abigail. C'est-à-dire le mouvement d'Abigail, The movement of Abigail, c'était pour intercéder, it was to intercede, arrêter la mort to stop death, pour que la folie soit ôtée. so that the madness may be removed. Voilà pourquoi avant d'intercéder, Therefore, before elle interceding, révèle. she reveals. Je pourrais m'arrêter là-bas. I could have stopped here. Il dit, ne prenez pas garde. He says, do not consider to this Son nom name. est Nabal. His name is Il est comme son nom. He Parce is qu'à lui, il y a la folie. Because in him there is La folie madness. ne peut pas être enlevée si elle n'est pas révélée. Madness cannot be removed unless it is Le péché doit être révélé, Sin has to be revealed traité dans la rigueur and treated with strictness pour qu'il soit ôté. to be removed. Si nous avons des problèmes aujourd'hui dans des églises, c'est parce qu'il y a le ministère de couvrir le mal, couvrir les péchés. On ne couvre pas les péchés. On doit révéler les péchés, traiter ça dans la rigueur et enlever. If there are problems in the church today, it's because there is a ministry where sins are covered. Meanwhile, sins has to be revealed, treated with strictness so that it can be removed. Folie à tout bon bien voir, il se manifester. Madness, you can hide it here. It will still manifest. Abimisa folie na ye. Pour ceux qui folie ebimi, ils ont traité et ils ont suspect. If someone comes to God, he has to reveal his madness so that once it is treated, it will not come back again. Et Jésus-Christ, And Jesus Christ, quand on le présente devant Pilate, when they presented him before Pilate, let's stop here. Let's think as men. Saint-Esprit not Not Holy Spirit, but as men. condamné Someone who is condemned because he robbed, he killed, innocent. but they made him innocent. I don't know much about here, but in Congo, you can be in the car, you just look at some people's face. You see his car, and the way they look, you can see this is danger. And innocent also, if he's been arrested. This one, no. But they made him look innocent. But the people who knew him in his wrong things, they were there. I mean, the people he saved were there. Those he fed bread were there. But Pilate brought out to Jesus. He also brought out Barabbas. And he asked, whom do you choose? Barabbas. You see madness. La folie a été révélée. C'est ça le cœur de l'homme. That is the heart of man. Jésus a été crucifié pour l'explication du cœur de l'homme. Jesus was méchanceté de l'homme. To explain the wickedness of the un innocent. An innocent. Il monte à la croix. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça la haine. That's hatred. Jalousie. Jealousy. Dieu a voulu condamner le monde. God wanted to condemn the world. Il a révélé les péchés pour traiter les péchés. He revealed the sin to treat the sin. Et à la croix de Golgotha, and on the cross of Golgotha, c'était ça le péché. That was the sin. C'est Jésus, because Jesus est le cœur de Dieu. He is the heart of God. Remarquez comment est-ce que le monde a répondu au cœur de Dieu. And see how the world replied. Un homme qui faisait du bien. A man who was doing good. Quand j'arrive à la croix, je marque le mot. When I reach the cross, I lack words. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'un homme saint comme ça, le monde l'a rejeté. Voilà pourquoi frère Paul dit, c'était la folie de l'homme.
L'homme n'a pas compris la sagesse de Dieu. Si l'homme avait compris la sagesse de Dieu, il ne pouvait pas crucifier Christ à la croix de Golgotha. Mais Christ a été crucifié pour montrer que voilà la sagesse de l'homme. Et c'était ça la folie. And our brother Paul explains this reality. He says that God chose to save the world through Paul says that through the wisdom, the world did not understand God. And that is the same as when Jesus came out. A man who was holy, but yet the world chose for him to be crucified. Abigail a révélé le mal. So Abigail revealed the evil, wickedness. He revealed the wickedness Pour que le mal soit mort. so that wickedness may be removed. Quand le Seigneur est venu, When the Lord came, son ministère, his ministry, c'était pour dévoiler tout ce qui était caché. it was to reveal everything that was Et hidden. je dis aux gens qui cachent les péchés. I said to people hiding sins, Dans nos églises, nous avons beaucoup d'hypocrites. because in our church we have many hypocrites. Quelqu'un qui t'appelle frère, mais dans son cœur, Someone who calls you brother, yet in the heart you have no vous place. chantez ensemble. You sing together, but in the heart he does not love you. Mais nous attendons l'enlèvement. Yet we are waiting for On a rapture. besoin que la folie soit traitée. We need the madness to be Vous treated. croyez ce message? Do you believe this message? Nalingi liboma à la traiter. I want madness to be treated. Pourquoi Salomon a gagné ce liboma? You know why Solomon calls everything madness? Je vais expliquer la semaine prochaine. We are going to explain next week. Ozo ina mutu. You are hating someone, Oyebi te lo monyeza na kati ya mutu wana. but you don't know what is in that man. Peut-être lipambuli za na kati. Maybe your blessing is in that man. Omoni batu ngana linga négliger batu te. I don't like to neglect people. Ko mutu musomone le laza tina te lobi mtu osuka. Today someone may be useless, but tomorrow he could be the one to help you. Ko kanisa te ke ndongo zui de lo yora mutu uzwa kan. You don't think that because you gain today, that every day you are going to be the one to gain. Kimi ya mokonja za nabi. May the peace of the Lord be with Kimi ya you. mokonja za nabi. May the peace of the Lord be with Kimi ya you. mokonja za nabi. May the peace of the Lord be with you. Ebi za batu baseka bango peta neti biso ba oyo boyi. Oke peta ko batali ona no wana pe mwindu moko lo ba West Africain ba fingi ona no na mwindu na yo me bobe na tuno ka batu ba no finga na mwindu na siko ko sawa tala mutu basala na ete situ mutu azala bilaka nzambe na kati na ye na lingoza na liboma ya komona teke lokolo zabo ende okoki oza toujours na besoin ya mutu. Ozana besoin ya ngolu. Kimi ya mokonzi Yesu azana bi. I don't want you to consider yourself that because of what you have, that you are self-sufficient. You still need the grace, you still need other people. May the peace of the Lord be with you. Dr. Ebi awa na usukisa. Na kena mbuya na Angola. I traveled to Angola Na nona 5. in 95, Tofandika aboye. and we all sat, Moto mwa ye. and someone came, Na kwitne ya masanga. and he was there drunk. Na luka pasteur mwa. I'm looking for a pastor here. Luka pasteur mwa. I'm looking for a pastor here. Bato batunga biyaka. And I say, come. Pasteur sambela. Oh, pastor, pray for me. Masambela. I pray for him. Nini? What's wrong? Na agendo tamize diama. I'm going to do my diamond. Après quelques jours. And after some days, Ayani suna kwitite. he never came drunk. He came a brother. Ba usambela ki I said, Father, you pray for me. Ko négliger te. Do not neglect. God has ways that he can do for you. Someone else, God will call, bring it, and your blessing is closer. Don't choose, don't be picky. God is not giving you. Pray. You don't know tomorrow. Maybe the one you are neglecting, he is your blessing tomorrow. May the peace of the Lord be with you. May the peace of the Lord be with you. tozalaki na frère moko boye wana tala pesi litatu limutabete libakute po yazaki yaza lokole chanson na ngai. We had a brother that was like Macapera. Frère wana That brother, azalaki mutu mwa alingi nzambe me lo yenge ya osakana. he was someone who loved God, but he was very much a troublemaker. Abetami maladi makasi pembeni ya kufa. And he was struck with a illness close to death.
I was somewhere and then I came back. I came and I found that everyone neglected him. Even the pastors, they abandoned him. Because the way he was in the hospital, it's like someone tomorrow is not going to reach. Why did they run away from him? If a brother, it's very stubborn. Although he was close to death, but still a stubborn. I fought with him. I wait, I pray, I fought. You go in the transport and they come back. I went to the school of the prophet, we prayed, and finally the person is healed. Now he's healed. He first took me to his house. He said, "Do you need this one?" I said, "I don't need this." I said, "I don't need this." I said, "Okay, wait." Someone who's healed. And he's the one who's my partner my entire life. So if today I lack money, because he does not have money, but wherever he is, if he receives $100,000 before he can do whatsoever, he sends 10,000. Although if he reaches 5, he sends 500. What I did in his life, when he had nothing, abandoned, remain as remembrance in his life. Let's not madness bring us to be picky. Let not madness bring us to neglect people. But let wisdom make us to consider everyone equal, because we don't know what God has planned tomorrow. Therefore, what Paul says, the one who's tending the flock, keeping the field, he is going to harvest. I want this exaltation to give everyone strength. Do not neglect anyone. And also not to neglect oneself. Not to be mad. To think that what you have is sufficient. No. There are greater things for you. David a tiré la sanonat. C'est-à-dire que na okendeka er moko bozangela omutuka er moko salina bo tala eloko ozwileko yango esukisi yo te yebi nzamba obongiselolo. What you have today is not sufficient. Go. The foolishness of your heart not make you to hate God because you are going through difficult times. Because the heart of man is always madness. If God shows us tomorrow, we would not have neglected. Do you believe what I say? I said this preaching is to heal the heart. Is there someone with God's promises? Do you have God's promises? Do you have God's promises? Don't be a fool. Because you are seeing things that are not working. Trust Him. Though you don't understand. Say to my heart, do not forget the goodness of the Lord. Though I don't have, let me not go into madness. The goodness of God is above everything in my life. Quand tu te réveilles, sur le diable a émission, et si matin la vie nous émission le kuta et simba. Sur le diable a émission le bota te émission ngana za moi si on va le prendre bota. Et simba, on va la tête na robala. Sur le tikiye, folie dans la montée manayo et ba au monde kutu. Mais yo boya makambo na se passer sagesse européenne sur place et reposer montée manayo. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Can we pray? Please stand up.
lokola Moïse atombola nyoka na motako na désert. Ebi yango te. Yesu atombwami mpuna na lolai. Ebi yango te. Nous allons remercier le Seigneur pour les messages qu'il nous a donnés. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Let us thank the Lord for the message he has given.